Right. So in the last session, what we have seen, so I'll just quickly save all these things. So I'm just giving some SP stored procedure two. These are all related to the stored procedure. Right. Yeah. So yesterday we created a stored procedure to understand, what do you call the real scenario, that how to um, update, how to insert, how to delete all the stuff, right? So today we'll see some more important concepts that are related to the stored procedure. That is called right. So you are using the Northwind database, right? If or you see that you have a sample database. In that sample database, you see the programmability and you see the stored procedures, and these are the different stored procedures that you have created. So yeah, insert product, select info, everything, right? So if you want to see this is your stored procedure. If you want to see the text of the stored procedure, you can check sp underscore help text and just execute. Sp help text. So just give your stored procedure name. You see that you will get the text, what you have written for this, right? So similarly, you see get stock information. So if you execute this, you will get, see, the complete text of your stored procedure, isn't it? This is the code that we have written, right? If you give the product name, it will get you that the product is available or out of stock or in stock or what exactly, right? So this is sp underscore help text is what do you call this is a command which will get the information of a stored procedure. Generally, what we do is, if you want to execute, we will see exec your stored procedure name and then the product name and the product name. Say if I give the product name mouse, so it should give me the stock about the mouse, right? So place the order for the product. That means it is place the order for the product. That means the quantity is in between 20 to 50. So this is how you are executing, right? There is another way to execute. So right click on this get stock information. You could see there is an option called execute stored procedure. And then it will ask you to pass the input value. Same way, like if your stored procedure, as of now, my stored procedure is accepting only one parameter. That is the reason it is asking to pass only one value. Suppose if your stored procedure contains like 4 parameters or 5 parameters, then it will ask you to pass those values. If I say insert or if I say OK, then see,
place the order for the value, place the order for the product. Suppose you see get employee, insert employee information. If you say execute stored procedure, you see it is asking for values because your stored procedure is accepting these parameters. So you must pass the 4 values, and so that you could even execute it. Right? So this is how you gonna execute. So, and then yesterday we have written one stored procedure for, where is that procedure? That is update the product, right? Or insert product, right? exec say insert product, or sorry, right? So if I want to insert the product, so if I say how many parameters I need to pass, so you have to pass 4 parameters: the product ID, product name, quantity, and the price. So now let's say I will be giving the product ID as 10, the product name, let's say the laptop, and the quantity I want to insert 10, and each laptop cost is around 40,000, whatever it is. So now if you execute it, it will execute the query, and if it is as per the condition, if this product is already available in the table, so it will update, and if it is not available in the table, it will insert. But the question is, I want to debug this stored procedure, and I want to see what is happening in each step of the stored procedure. If I execute it, it will execute. But I just want to see that what is happening. I mean, just to give you an example, that suppose everybody knows cricket. Suppose let's say in the in a cricket match, suppose let's say, I mean, this is a good example that I've seen in the Google to understand what is the use of debugging, whether it is a stored procedure, whether it is a function, or whether whatever it is. Debugging is very important to see what is happening really, or where is it exactly happening. So the cricket match, like suppose let's say if your umpire get yeah, if your umpire declared as a out, but the person is saying he's not okay with the umpire's opinion, then you see there will be a slow motion. There will be a third umpire, and which will replay, and then it will see that slow motion, that whether the umpire decision is correct or not. Slow motion means they will see each and every step by step where exactly, and then they will conclude that yes, it is correct. The same way here, if I say insert, it is inserting, but I want to see the step by step execution, what is happening in the background, and then I want to decide that it is fine or not. So there is an option called debugging. I don't know. Here you can see the query. I think in the latest SQL Server, it is removed. I don't know. Yeah, I think it is removed. Previously, you should have an option called debugging here. Let's say, select your stored procedure, say Alt F5. No, I think it is, the debugging option is removed. You see here, SQL debugging in 2019.
Okay. I think it needs a developer edition. So we have installed the Express edition. So it needs a developer edition to do that. So yeah, basically what happens, there you see, you will have an option called debug in the top. Then it will show the step-by-step execution of SQL debugging. Yeah, it like, there will be an option called debugging. And there will be a menu debug and say continue. So this is how it will go. If you say continue, it will go step by step. You can see step over F10. If you press F10, it will go step by step. This yellow color line will go step by step and show you what is happening in each step. So we don't have that debug option here. Yeah, let's see, is there any way that in SQL Express debug option not available. User needs to have debug permissions on the schema. Contact the DBA regarding the connect. So how to, I'm the owner. So let's see. Somewhere we need to enable the permissions for this. Tools, options. Okay, I will check it out. So the option for this, we don't have default option. So in the developer edition, you will have the debug option where you can debug it, but just it's an option for the developer, because the problem is sometimes you will be writing or someone else written like, 1,000 lines of stored procedure and something is getting failed, it is not working properly. So you need to understand where exactly going wrong. So if you need to read 10,000 lines, or if you want to just read it, it is difficult to understand what exactly the stored procedure returns. So yeah, you should have a debugging option so that the user developer can debug and see what's happening in each step. Right? Yeah, I will show you that. Yeah, meanwhile, you guys also check for the debug option. So I will in the next session, I will see what settings that I don't want to waste time here. So that is one thing related to the SQL debugging. And as said yesterday, in SQL Server, you have an exception handling. By using try catch, you also can do the exception handling. Right? So, um, yeah. But what exactly, I mean, when I should go for the try catch implementation? So that means, uh, see, everyone does the mistakes, like developer who is writing, they also do the mistakes, right? So somehow there should be a mechanism to handle this try catch, or to handle this um, exceptions, right? Suppose, let's say, I mean, just to understand the syntax of try and a catch, right? Let's say I will be creating a simple stored procedure to make you understand.
So generally, let's say there is a chance if you try to divide a number with 0. So I'm just creating a stored create procedure, or you can simply say proc USP underscore say division of two numbers. If you want to divide two numbers, you should have two input parameters at the rate number 1, which is of integer type, or some people they want to divide the decimal numbers also, right? You can say decimal so that it will work for both the input and decimal. Suppose I want to divide 10.50 divided by 2.75, right? And at the rate number 2, which is a decimal. And if I divide it, there will be an output for me that's called a result. And this is an output parameter. This is also a decimal, but I have to declare it as an output. If I don't declare it as an output, it will consider as an input parameters, right? So as begin and suppose I write a logic that, so how to divide at the rate number 1 divided by at the rate number 2, and the result I will be set the result to at the rate result, right? And at last you just need to return that. Last you just need to I mean there is an output, right? So that's okay. So just execute the stored procedure. Just execute the stored procedure, and when you are declaring an output, when you are declaring if you have a stored procedure with an output parameter, the way of execution is different. So if you want to execute it, exec your stored procedure name, let's say your first parameter is 100 and your second parameter is 200, and there is an output variable at the rate decimal output. So if you have an output variable, just declare another variable here at the rate say anything like R1, which is of decimal type. And what I do is I will say at the rate R1 as the output parameter, and then select at the rate R1. So what happens, whatever the result that you have specified in your stored procedure, that will be assigned to the R1 and it will execute. Now you see, if you divide 100 by 20, you should get the output as 5, right? It is working. Suppose, let's say you divide 4.75 divided by 1.27, all right? See, it is like 4 point something, and it is returning to the 5. Right? Let's just change and see. It's 9 times. 8 point something, it is taking 9 times. Suppose if I try to divide a number with 0, let's say my first number is 100, my second number is 0. Generally in mathematics, it is not possible. You cannot divide a number with 0. Suppose if you execute here, see, you are getting an error. So I want to handle this error. If somebody is trying to divide this number with 0, I just want to show a message. Instead of error like this, I want to show a message. So that way, um, it will give you a clear meaning. So that is the reason you should handle your stored procedure with the try catch. So right now, this is my stored procedure, original stored procedure. In this, I didn't add any try catch implementation first time. So that is the reason there was an error throwing. So now I am modifying the stored procedure.
by altering, and I will say begin try. When you say begin try, immediately you have to say end try. And then after end try, immediately you have to say begin catch, then end catch. So this, whenever you want to implement, you should immediately write these 4 lines: try, catch, begin, try, end, try. After begin try, you should immediately write begin catch and end catch. So in the begin try, what you need to do is whatever the logic which may raise the exception, put that logic in the try. Whatever the logic which may raise the exception, just put that logic in the try block, right? So in the catch block, suppose if no error, nothing, then it is okay. But if there is any error in the try block, so in the catch block, what I will do is I will select what is that error number. You have a predefined function in the SQL Server called error number. I want to see what is the error number, and I want to return as, say, error number. And in the and I want to know the severity. Is the error is a critical error or a warning, or what kind of error it is? So that also you have in SQL Server. You have a predefined function which can give us the error severity. Right? Similarly, like, what is the procedure name that is giving the error? Error underscore procedure as proc name, procedure name. Proc in the sense stored proc, or in which line the error is getting, because your stored procedure can contain uh, multiple lines. Then error message. Oh, sorry, here I have to use as the line number, right? And then as error message. So this way, what happens, so now I'll just execute this stored procedure once again, right? So then I will go to the previous execution in the bottom, which is there. Previously, when I try to divide a number with 0, I got an error, right? Now the same thing I was trying to execute again. So this time you see that, is there any red line error? No, right? See, this is the error number, this is the severity, then this is the stored procedure name, and this is the line number, and this is the error, right? You can go and check the line number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See, in this line, there is an error, right? This is how you will handle the exceptions. Generally, in the real scenarios, what we do is, if there is any error, we will be inserting into a separate table, because ఎందుకంటే సపోజ్ లెట్స్ సే జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ అంటే దెర్ ఆర్ జనరలీ ఇన్ ద రియల్ సినారియోస్, జస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. రియల్ టైంలో మీకు 2 kinds ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్, 2 డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆర్ లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్లోనే 2 teams ఉంటాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్లో 2 teams ఉంటాయి. ఒకటి సపోర్ట్ టీము, 2 డెవలప్మెంట్ టీమ్. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డెవలప్ ద న్యూ ఫీచర్స్. కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తుంటారు. సపోర్ట్ టీంలో ఏంటంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే, కస్టమర్స్కి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే రిజాల్వ్ చేయాలి. చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏమన్నా ఉంటే చేంజ్ చేస్తారు. లైక్ జనరల్గా మీకు ఇప్పుడు మీ రియల్ టైంలో మీకు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి.
లేకపోతే నేను ఒక రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తుంటే రికార్డ్ డిలీట్ అవ్వట్లేదు అంటాడు. ఆర్ లేకపోతే సపోజ్ మీ ల్యాప్టాపే ఉందండి, మీకు ల్యాప్టాప్లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఏది ల్యాప్టాప్లో గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లే, సపోజ్ గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు. కెన్ ఎవ్రీవన్ మ్యూట్? రైట్, ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు. సో దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఒక కస్టమర్ నాకు మెయిల్ పంపించాడు, ఆర్ లైక్ ఏమంటే నాకు గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మెయిల్ పంపించాడు. ఆర్ లెట్స్ టేక్ మోర్ సింపుల్, ఒక టేబుల్లో నాకు ఒక రికార్డ్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ ఎ రికార్డ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిలీటింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ అంటాడు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు వీడు చేసింది నిజమా, వీడు చెప్పేది నిజమా కాదా? నా దగ్గర ప్రూఫ్ నా దగ్గర ఉండాలి, అసలు వీడు ట్రై చేసింది నిజమా కాదా. ఇప్పుడు ఆ, అవ్వట్లేదు అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు కూడా నన్ను, సార్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటారు, ఒక క్వైరీ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటాడు. బట్ హౌ డు ఐ బిలీవ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటే మీరు నిజంగా ట్రై చేశారా లేదా అనేది నాకు ప్రూఫ్ కావాలి. అందుకే నేను ఏమంటాను, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, చూపించండి, వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్, షో మీ ద ఎర్రర్ అంట. సో ఇక్కడ కూడా ఇన్ ద రియల్ సినారియోస్ there will be hundreds of stored procedure every day and hundreds of clients that are executing, and every stored procedure sometimes it may get fail or it may give you the exception. So what we do is, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందంటే విల్ క్రియేట్ ఎ సపరేట్ టేబుల్ అండ్ విల్ ఇన్సర్ట్ ఆల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఆ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆ టేబుల్ చెక్ చేసుకుంటారు, చెక్ చేసుకుని ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినాయా, ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే అవి సివియారిటీ ఏంటి, ఆ ఎక్సెప్షన్ సివియారిటీ ఏంటి. సో కొన్నేమో ఇట్స్ నోన్ ఇష్యూస్, కొన్ని నోన్ ఇష్యూస్ అంటాం వాటిని. అంటే ఏంటంటే ఎస్ మనకి తెలుసు అది ఎక్సెప్షన్ అని, అది అది పెద్ద ఇదేం కాదు, సో ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ గెట్ దట్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అన్లెస్ సంబడి ఎల్స్ కంప్లైంట్. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి విచ్ యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్, కస్టమర్ మీకు రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసే కంటే ముందే మీరు ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఇట్లాంటివన్నీ ట్రాక్ చేయడానికి ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వెన్ యూ గెట్ సంథింగ్, సో వాట్ వీ డూ ఈజ్ రైట్ నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్, if you get there is an error that is coming which is giving you the information, right? So ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తారంటే now right now you are just selecting it, right? సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే we'll create a separate table, we'll create a table, insert this information in the table, create table to insert error log. ఎర్రర్ లాగా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ప్రతి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్లో మనం ట్రై క్యాచ్ రాసి క్యాచ్ బ్లాక్లో ఈ లాజిక్ పెడతాం. సో దట్ ఏమవుద్దంటే all the errors will be inserted into one table that is called error log table, where they can check it out what went wrong. Understand? ఒక్కొక్కసారి as I said um, as I said రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్ అని ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ లెట్సే మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, నేను ఒక అమౌంట్ ఒక అకౌంట్కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆర్ లేకపోతే మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళి విత్డ్రా చేస్తున్నారు. సో ఒక 10,000 అమౌంట్ కొట్టారు, విత్డ్రా అని కొట్టారు. బట్ థింగ్ ఈజ్ యూనో విత్డ్రా కొట్టారు. బట్ థింగ్ ఈజ్ మీకు అమౌంట్ రాలేదు ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1 మినిట్. కాకపోతే ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ గట్ ఎ మెసేజ్ దట్ యువర్ అమౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ అని వచ్చింది, కానీ మీకు అమౌంట్ బయటికి రాలేదు. ఆఫ్టర్ 1 మినిట్ ఇమీడియట్ ఇట్ విల్ క్రెడిట్ బ్యాక్, మళ్ళీ వెంటనే క్రెడిట్ అయిపోతుంది మీ అకౌంట్కి ఆటోమేటిక్గా. ఎట్లా అవుతుంది అంటే దే విల్ రైట్ ఎ లాజిక్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దాట్ ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ క్రెడిట్ బ్యాక్, క్రెడిట్ అవ్వాలి అని చెప్పి లాజిక్ రాస్తారు.
సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్ I will show you a simple stored procedure to understand what I'm trying to say. Suppose let's say everyone please observe, create procedure name, there's nothing but usp underscore say delete underscore employee అనుకుందాం. So if I want to delete an employee, so I'm just passing employee ID, which is of integer type, as begin and within the begin and end. So you know that if you want to write any stored procedure, so first you can say begin try. With begin try, again immediately we'll have end try. After end try, you immediately say begin catch, then end catch. So in the begin try, in the try block, you have to write a logic. What you have to write in the try block? A logic which may raise the exception. ఎందుకంటే సో మీరు ఒక్కొక్కసారి 100 లైన్స్ లాజిక్ రాస్తారు, ఏ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో నాకు తెలియదు. తెలిస్తే అసలు నేను ఎందుకు రాస్తా ముందే కోడ్ అట్లా ఎక్సెప్షన్ వచ్చేటట్టు? ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అన్ అబ్నార్మల్స్ కండిషన్, అంతే కదా. జనరల్గా వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్సెప్షన్? ఎక్సెప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వచ్చింది, ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్స్, రైట్? సో దాట్ లాజిక్ యూ విల్ రైట్ హియర్. సో దీనికి ఏం చేస్తానంటే నేను delete from employee, this is the syntax, right, where employee id is equals to @empid, whatever the id that you give as an input, that id should be deleted. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే I will be using a transaction statement. If any case, if the card is not deleted, it has to roll back the transaction, begin transaction. If everything looks good, then commit the transaction. So in case if something went wrong, so in the catch block, what I need to do is I have to collect that error information, then I have to say the rollback. In the catch block, we have to say the rollback of that. సో హౌ టు రోల్ బ్యాక్? ఇక్కడ సీక్వల్ సర్వర్లో మీకు ఒక అంటే రోల్ బ్యాక్ మరి ఎట్లా నాకెట్లా తెలుస్తుంది సార్? మీరు ఇప్పుడు ఇది పక్క కమిట్ అయిపోయిందా, కమిట్ కాలేదా, ఏ స్టేట్లో అయింది అనేది తెలియాలంటే సీక్వల్ సర్వర్లో మీకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఇఫ్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 అయితే అంటే ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ -1 అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ ఇది కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు, దెర్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ, దెన్ యూ సే రోల్ బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్. రైట్? ఇది ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ అనేది ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ వెరీ హై లెవెల్ అనమాట. అంటే మీకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్టోర్డ్ సీక్వల్ సర్వర్ అంటే మీకు యూఆర్ ఏ డెవలపర్, సీక్వల్ సర్వర్లో మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? టేబుల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, క్వైరీస్ ఎట్లా రాయాలా, వ్యూస్ ఏంటి, ఇండెక్సెస్ ఏంటి, స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో బట్ ఇవి ఎవరైతే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓన్లీ డేటాబేస్కి వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళు ఇవన్నీ సజెస్ట్ చేస్తారు ఇట్లా. సో బట్ as a developer, you also should have some knowledge, at least basic knowledge on how to handle the try, catch, and how to get the commit, rollback. So this you have to handle it. So next time, what I suggest you is, if you are writing any stored procedure which having some complex requirements, so better I'll recommend to use try catch implementation. Is it clear for any? Is it clear? Any questions here? Anyone? సార్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ దేనికోసారి? ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ ఏంటంటే ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన క్వైరీ పర్ఫెక్ట్గా అయిందా లేదంటే ఇష్యూ వచ్చిందా.
ఇప్పుడు నేను ఈ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ సపోజ్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఐ విల్ ట్రై టు డిలీట్ అన్ ఎంప్లాయీ 101, దానికి ఫారెన్ కీ ఉంది వేరే టేబుల్లో, అప్పుడు డిలీట్ అవ్వదు. అది ఏమవుద్దంటే డిలీట్ అవ్వదు. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ స్టేట్మెంట్లో మీరు అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తున్నారు, బట్ అవ్వలేదు, బట్ యూ గాట్ ఎ మెసేజ్ దట్ విత్డ్రా అయినట్టు మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, బట్ ఇన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇమీడియట్లీ క్యాచ్ బ్లాక్ వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ ఏంటో చెక్ చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివింగ్ యూ దట్ మీరు ఇక్కడ రాసిన లాజిక్ 100% ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందా అని చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది -1 అంటే నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కంప్లీట్లీ, then immediately roll back the transaction. That means you will immediately get a message that your amount is credited again. All right? Okay. Yeah. So that is one thing. And in the SQL Server, right now, what you are doing is you are writing the queries, you are executing it, you are handling the exceptions, and you are debugging it. So it looks good. But in the SQL Server, there is a concept of dynamic SQL. There is a concept called dynamic SQL. I'll just save this SQL underscore try catch. Say SQL underscore try catch 2 something. Dynamic SQL. ఏంటి? What is this dynamic SQL? And what is the difference between a normal SQL queries and the dynamic SQL server? Right? Suppose, let's say, sometimes మీకు ఒక క్లయింట్స్ అట్లా రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతారు. ఎట్లా అంటే డైనమిక్ సీక్వెల్ ఎట్లా అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అడుగుతారంటే జస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద సినారియో వేర్ వీ నీడ్ ఏ డైనమిక్. సో క్రియేట్ ఎ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. ఎట్లా ఉండాలంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ సపోజ్ ఆర్ క్రియేట్ ఎ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ టు సెర్చ్ let's say what we have let's use an auth just to understand more better the requirement. I will go for an auth database. Let's say I have a customer table, select start from. So everyone please understand carefully the requirement. ఎందుకు డైనమిక్ సీక్వెల్ క్వైరీస్ ఎందుకు రాయాలి ఏంటి అంటే సపోజ్ జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే I want to search create a stored procedure to search for customer. I want to search for a customer. సపోజ్ నేను కస్టమర్ నేమ్ ఇస్తే నేమ్ తోటి సెర్చ్ చేయాలా, సపోజ్ కస్టమర్స్ కాంటాక్ట్ నేమ్ ఇస్తే కాంటాక్ట్ నేమ్తో సెర్చ్ చేయాలా, లేకపోతే కస్టమర్ అడ్రస్ ఇస్తే అడ్రస్ బేస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేయాలా, శాలరీ ఆర్ కస్టమర్ వాట్ యు కాల్ ఇంకేముంది కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే ఫోన్ నెంబర్ వేసుకొని సెర్చ్ చేయాలి. ఎందుకంటే యూజర్ దేంతో సెర్చ్ చేస్తాడో నాకు తెలియదు. ఈ 4 పారామీటర్స్ దేంతో సెర్చ్ చేసినా నాకు కస్టమర్ డేటా రావాలి. గాట్ మై పాయింట్? మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా సెర్చ్ చేస్తారు. ఎవరు కూడా సేమ్గా సెర్చ్ చేయరు, ఆర్ లేకపోతే గూగుల్లో ఇట్లా చెప్పదు మీరు ఇట్లనే సెర్చ్ చేయాలని చెప్పదు. మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేయండి, ఇట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే అండ్ గెట్ యూ ద రిజల్ట్.
రైట్. ఇక్కడ కూడా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ కస్టమర్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ పాస్ ద ఫస్ట్ కస్టమర్ నేమ్తో సెర్చ్ చేయాలా, కాంటాక్ట్ నేమ్ ఇస్తే కాంటాక్ట్ నేమ్తో సెర్చ్ చేయాలా, లేకపోతే కస్టమర్ నేము కాంటాక్ట్ నేమ్ రెండు ఇస్తే రెండు కలిపి సెర్చ్ చేయాలా, లేకపోతే నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే ఫోన్ నెంబర్తో సెర్చ్ చేయాలి, లేదు నేను కంపెనీ నేము కాంటాక్ట్ నేము ఫోన్ నెంబర్ మూడు ఇస్తే మూడు యూజ్ చేసి సెర్చ్ చేయాలా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ నేమ్, ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఇన్ ఆల్ ద డేటా. నాకు ఇట్లా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా రాస్తారు మీరు స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్? అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు రైట్ సమ్ కాంబినేషన్స్. రైట్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వి యూస్ ఇక్కడ చూడండి, అంటే బేసిక్గా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ద పర్పస్ ఆఫ్ సో ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద కస్టమర్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కస్టమర్ నేమ్, కాంటాక్ట్ నేమ్, లేకపోతే అడ్రస్ ఆర్ సే ఫోన్ నెంబర్. సపోజ్ 4 పారామీటర్స్ అనుకుందాం. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద కస్టమర్ నేమ్ అండ్ ఐ డోంట్ పాస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ, ఇట్ షుడ్ search with customer name. Suppose I give contact name, it should search for contact name. Suppose if I give both, it should search both, where customer name is equal to so and so and contact name is equals to so and so. Suppose if I give 3, customer name ichna, contact name ichna, address ichna, then it has to say where customer name is equals to so and so, contact name is equals to so and address is equals to so and so. అంటే 3 ఇస్తే 3 పారామీటర్తో సెర్చ్ చేయాలి, 2 ఇస్తే 2తో సెర్చ్ చేయాలి, 1 ఇస్తే 1తో సెర్చ్ చేయాలి. అసలు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇట్ షుడ్ షో ఎన్ ఎర్రర్ ఆర్ లైక్ మెసేజ్ ఏదైనా రావాలా. ఇట్లా నాకు ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ కావాలి. సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ డైనమిక్ సీక్వెల్ ప్రొసీజర్. దీన్నే డైనమిక్ సీక్వెల్ అంటాం. Right? Yeah. So let me try to write it to make you understand stored procedure. Say create proc name. There's nothing but usp underscore get or search customer. So I'll say I can search with the company name, which is of varchar 100. It's an optional parameter is equals to null. Optional parameter ఎందుకు చెప్తున్నానంటే I don't know, the user can search with company name or contact name or అడ్రస్ తోటైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ తోటైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు. నాకు దేంతో సెర్చ్ చేస్తాడో తెలియదు, అందుకే ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఆల్ మై పారామీటర్స్ యాజ్ ఆప్షనల్ పారామీటర్స్. As begin, whenever you say begin, immediately you write an end, and then here you write your logic of dynamic SQL. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాడు ఏ పారామీటర్ తోటైనా సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఏది చేస్తే దాంతో రావాలి. కంపెనీ నేమ్తో సెర్చ్ చేస్తే కంపెనీ నేమ్ తోటి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, కాంటాక్ట్ నేమ్తో సెర్చ్ చేస్తే కాంటాక్ట్ నేమ్ తోటి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లేదంటే కాంబినేషన్ ఇస్తే కాంబినేషన్ తోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. హౌ డు యూ రైట్ దట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డైనమిక్ సీక్వల్. అంటే ఒక డైనమిక్గా ఒక క్వైరీ ప్రిపేర్ చేయాలి. This is not straightforward. So that is the reason I declare a variable
called @SQL అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తా. సే varchar ఐ విల్ గివ్ ద మ్యాక్స్. ఎందుకంటే నాకు తెలియదు, ఐ డోంట్ నో ద క్వైరీ లెంత్ ఎంత అవుతుందో నాకు తెలియదు. అందుకే ఐ విల్ గివ్ ద లెంత్ యాజ్ మ్యాక్స్. సో జనరల్లీ ఐ విల్ ఫస్ట్ సెట్ @SQL as select star from customers where 1 is equals to 1. అంటే ఏంటంటే ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద, మీరు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద SQL క్వైరీస్, ఆల్ ద కస్టమర్స్ వస్తారు, రైట్? కానీ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ @company name ఈజ్ నాట్ నల్, ఒకవేళ నల్ కాకపోతే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ హ్యావ్ టు సెర్చ్ విత్ I have to search with company name. So then set your SQL query as the current SQL query. That is nothing but first what you have, that is SQL, plus you add a condition. How do you search? Where 1 is equals to 1 and company name is equals to, yeah, you have to give 2 single quotes. Within the 2 single quotes, 2 double quotes, concatenations, then @company. No, something went wrong. This is how you have to prepare the dynamic SQL query. Is equals to where company name is equals to, in the double quotes with concatenations, I'll say @company name. No, something went wrong. Where company name is equals to no, there is equals, because we have to write the where company name and company name is equals to 2 single quotes within the 2 single quotes, yes, company name. You have to close one extra. Yeah. So చూడండి, దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే, once again I'm telling, if the company name is not null, that means if user is giving the company name to search it, I'm adding an and condition. ఒకవేళ if true అయితేనే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదు, if user is trying to search if company name, then say contact name is not null. ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నేమ్ తోటి సెర్చ్ చేశాడు అనుకోండి, I will be set the SQL query @SQL as @SQL plus I will be using an AND operator.
Yeah, sorry, there is some network, I mean, like power fluctuation. Right. So basically what we are doing here is, if it is, if he's trying to search with company name, the and condition. If he is trying to search with the contact name is equals to, so you have to put three single quotes, one, two single quotes, again inside that two single quotes, again inside that two single quotes, then you have to write concatenation of your contact name. Once again, I'm explaining this single quotes concept. If user is trying to search with the contact name is not null, sorry, that means he is trying to search with the contact name. Now you see, if he is trying to search with address, if address is not null, what I am doing is I have a predefined SQL query. I want to set that SQL query, or I want to append that SQL query with one extra condition is equals to your SQL query plus space and address is equals to, guys, observe once again how I am giving the single quotes is equals to, you have to place three times single quotes, three times. See, two single quotes, right? First time, place the cursor inside the two single quotes. Two single quotes second time, again place the cursor inside the two single quotes. Two single quotes third time, again place the cursor inside this, and then concatenation plus plus at the rate address. Similarly, I'll just copy paste for the phone number. In case if user is trying to search with the phone number where phone is equals to at the rate phone, right? So this is how you have to prepare your SQL query. And at the last, what I need to do is I need to execute that SQL, this query, whatever the query that you prepared with the dynamically. So you have to execute it. So before execute, I just want to print that SQL. I just want to print it. And then I will try to say, I'll say execute or exec, anything is fine. Execute sp underscore execute. If you want to execute a dynamic SQL, say execute SQL, and then pass your SQL query. That's it. But I will be putting this in the comment because I don't want to execute first. I just want to show you how the query will be built. So I will be executing the stored procedure. Right. So this is your stored procedure name. Let's go with the in the bottom. I will test it, how the stored procedure works, or you can take a new query. I don't want to disturb this. So this is your stored procedure. Select star from customers. Right. Right. So I'll simply say, this is the stored procedure that I have created. Exec, your stored procedure name, and I don't pass any parameters. Actually, my stored procedure is accepting 4 parameters, but 4 are optional parameters. How can you say that it is an optional? Because you are setting it as a null. It's an optional parameter. So if I don't pass any parameter, execute it. So, చూడండి, what is the query that is built? అంటే
This is the query that will execute. కానీ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ లైన్ కామెంట్ పెట్టాం. Or if you say uncomment it, then you just modify it. Modify the stored procedure, uncomment that execution, say execute it. Then now this time if you execute it, if you say, if you don't pass any parameter, it will get you all the customers. Nvarchar procedure expects a parameter at the rate statement called nvarchar. Exec set execution, execute SQL, right? Okay, they are asking to make it as nvarchar. It's okay. Just I will execute this once again, and I will come back to here, and I will say execute it. See, if I don't pass any parameter, it's saying that it is executed. Suppose if I pass with the company name, next time you see exec, your stored procedure, and I am passing the company name as an input. See, you are passing company name. The remaining you're not passing anything. If you execute it, oh sorry, you didn't give the company name properly. There is no data, and you can see the messages, what it is printed, right? So let us give the right name of the company, because USP underscore search customer is mine. It's not my company name, so I didn't copied it properly. Right. So if I execute it, so you will get the customer with a company name like this, but in the background, what query it is executing, I am printing the query. You see. See how the SQL query is formed, right? Suppose let's say I want to let's say I want to search on both conditions, company name as well as contact name. So let's say copy it, stored procedure. This is your company name. If I put a comma, then it will, you have to pass the second parameter as, suppose if you search with then what is it saying? This is your company name and invalid column name, contact name, because you did the wrong column name. You can see a query execute outundi. You can see the query here. But what is your spelling of contact name? Contact name spelling mistake undi. So I will just go here, change the name. This is contact name spelling mistake. Execute it and just come back to this window and execute this query again. Yes, you get the data and you see the messages, how the query is formed, and contact name is equals to so and so. Right? Suppose I don't give, suppose let's say I want to execute the stored procedure only based on the phone number. I don't want to pass the company name null. I don't want to pass contact name, or I don't want to say address, but I just purely want to search with the phone number.
So see, in whichever the combination that you are doing, the SQL query is automatically forming accordingly. That means you are dynamically preparing your query, isn't it? You see the query, how is it generating in the background? So sometimes in the real scenarios, as per the requirement, you might need to write the dynamic SQL queries like this. We call this as a dynamic SQL. Any questions here? సార్ అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ అది ఎందుకు రాశారు? ఇది ఎందుకంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వైరీ. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వైరీ రాశారు అంటే మీరు ఇదేమవుతుంది, ఇది అనగానే ఈ క్వైరీ జనరేట్ అవుతుంది కదా, మరి ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కదా రిజల్ట్ రావాలంటే, రైట్? మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం, ఒక క్వైరీ రాసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అని కొడితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవునా? నాకు అట్లా కాకుండా ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏంది, దేర్ ఈస్ ఎ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్, అండ్ ఇఫ్ యూ పాస్ యువర్ క్వైరీ టు దాట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. మీరు జనరల్గా కూడా మీరు ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా ఏంటి, యూ రైట్ ఎ క్వైరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. మీకు డేటా రావాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు, ఈ క్వైరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అని క్లిక్ చేస్తారు. నాకు అట్లా వద్దు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ మాన్యువల్లీ. అంటే ఏం చేయాలి నేను అప్పుడు, ఐ విల్ సే ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ అని పెట్టి ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. యా, ఇట్స్ డైనమిక్ ఎస్క్యూఎల్. కాకపోతే చూడండి మీకు రిజల్ట్ వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చినా కానీ యూ గోట్ ద రిజల్ట్. కానీ ఎందుకంటే అది వేర్ క్యార్ అడుగుతుంది, సో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ యాజ్ ఎ సింగిల్ కోట్స్. మీ క్వైరీని దీనికి పారామీటర్ కింద పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇట్స్ ఓకే, డోంట్ వరీ. సో బేసికల్లీ ఇది ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే, మనం ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ప్రింట్ ఈస్ టు సీ దట్ వాట్ క్వైరీ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంతే. ప్రింట్లో మనకి ఏం లేదు. ప్రింట్ ఏంటంటే మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం, ఏం క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రింట్. ఎగ్జిక్యూట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద డేటా వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వైరీ. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద డేటా వీ నీడ్ టు run the query or execute the SQL query. So in order to execute the query, you have a predefined procedure and you pass your SQL query to that, then it will execute. Okay? ఓకే. సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ సింగిల్ కోట్స్ దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే రైటింగ్ దిస్ సింగిల్ కోట్స్ అంటే అది కూడా ఇట్స్ నాట్ దాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. మరి ఎట్లా దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం మరి సింగిల్ కోట్స్ అంటే, దెర్ ఇస్ అన్ అనదర్ ఆప్షన్. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ దట్ ఆప్షన్ ఆల్సో, బట్ యూ సీ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ రైటింగ్. కొంతమందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ థింగ్స్, ఇక్కడ సింగిల్ కోట్సేగా పెట్టమన్నాడు అంటే ఓకే, బట్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఎందుకు పెట్టాలి నేను సింగిల్ కోట్స్, 3 సింగిల్ కోట్సే ఎందుకు, 2 సింగిల్ కోట్స్ పెడితే ఎందుకు రావట్లేదు, ఇట్లాంటి దానికోసం ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం మనం మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ దిస్ క్వైరీ, and then I will just put all these queries on the same page. As a Control X, I will put in the bottom, and I will be saving it, and I will say SQL underscore dynamic SQL. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం మాడిఫై చేస్తాను, ఆర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఆర్ ఐ విల్ సే దిస్ యాజ్ లెట్స్ సే కొత్త ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేస్తా ఇన్స్టెడ్. దీన్ని మాడిఫై చేయడం కంటే మళ్ళీ మీకు రెండు కావాలంటే కష్టం కదా. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ విల్ సే I will just create a new stored procedure with a name called sp underscore search user underscore good, or like say
డైనమిక్ సీక్వల్ అంట. సో సేమ్ థింగ్, దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఇంతకుముందు మనం ఒక పారామీటర్ ఎన్వైఆర్ డిక్లేర్ చేసినాం కదా, ఐ విల్ బి డిక్లేరింగ్ అనదర్ పారామీటర్ కాల్డ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్పుట్ అని ఒకటి పెడతాను, విచ్ ఈస్ ఆల్సో an envar char or 100 or max whatever it is you give it. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇక్కడ అందరికీ దేర్ ఈజ్ ఏ లైక్ ఈ సింగిల్ కోడ్స్ డబల్ కోడ్స్ వీటన్నిటికంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జస్ట్ డిక్లేర్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కోడ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో మనం అపెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఐ విల్ సే ద పారామీటర్ యాజ్ కంపెనీ నేమ్ కదా, సే @cname అంట. ఇక్కడ కూడా కాంటాక్ట్ నేమ్ @cnt నేమ్ అంట. ఇక్కడ కూడా ఐ విల్ సే @address అంట, add. then here I say @phone అంట. కానీ yeah, you see, when you are executing, your stored procedure is accepting one parameter and also you have declared another thing, so you need to pass SQL input. మరి ఇది ఎట్లా తెలుసుకుంటది, హౌ డస్ ఇట్ knows that cname అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది, హౌ కెన్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్చువల్లీ యు ఆర్ పాసింగ్ యువర్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ యాజ్ కంపెనీ నేమ్, హౌ డస్ దిస్ కంపెనీ నేమ్ అసైన్స్ టు cname. అర్థమైందా, మీరు పంపించే ఇన్పుట్ వచ్చేసి కంపెనీ నేమ్ కంపెనీ నేమ్, మరి కంపెనీ నేము ఈ సి నేమ్కి ఎట్లా అసైన్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు రాయాలి, ఒక క్వైరీ రాయాలి. ఇది కొంచెం ఇది యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్, కాకపోతే ఫర్ యూ ఆర్ న్యూ టు ది సీక్వల్ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు పాస్ 2 parameters, one is SQL, second one is your input parameter, that is nothing but you declare a variable called cname which is of envar char. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ cname వాడారు, కానీ ఇప్పుడు దానికి డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు envar char 50. So you just declare all the 4 parameters like this: cname, @contact name, as envar char, or I'll just put cnt name, right? Similarly, @phone number, right? So @phone number, you have to declare it as that. సో మీరు అంటే ఇది కొంచెం అంటే ఎక్స్ట్రా కోడింగ్ అవ్వచ్చు, బట్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్ ద రియల్ సినారియోస్ దిస్ ఈస్ హౌ we say as a standard practice. And then what we do is we'll declare or we'll assign, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే we'll assign cname @cname is equals to, I will say @company name. మీ ఇన్పుట్ పారామీటర్ని నేను ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నా. యు అండర్స్టాండ్? సో మీరు అంటే లైక్ దీన్ని మల్టీ లైన్లో రాయాలనుకో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పెద్దగా అయిపోతుంది కదా సార్, ఒకే లైన్లో ఇంత పెద్ద క్వైరీ రాయడం అంటే ఇబ్బంది అవుతుందంటే, సో దీన్ని మీరు మల్టీ లైన్ కింద రాయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి మల్టీ లైన్ కింద, యా ఇట్ కమ్స్ హియర్, బట్ యూ జస్ట్ ప్రిఫిక్స్ విత్ ఎన్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ పెట్టండి, దెన్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఓకే ఇదంతా ఒకటే క్వైరీ అని అర్థం అవుతుంది. సో సి నేమ్ యాజ్ కంపెనీ నేమ్, then @cnt name,
is equals to @contact name, కామా @address వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను ఇన్పుట్ పారామీటర్ అడ్రస్ అని ఇచ్చాను, అడ్రస్ అని కంప్లీట్గా ఇచ్చాను. సో ఇది కొంచెం మీకు ఎక్స్ట్రా లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ అవుతుంది. సో బేసికలీ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం అంటే, యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ద పారామీటర్స్ and then you are assigning your input parameter to this newly added parameters. @phone is the parameter that you declared, and this is your, unfortunately both the parameters are same. So you see here what we are doing is we are declaring the parameters and we are assigning the value to the parameters, right? ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ పారామీటర్స్ యాడ్ చేసాం, కానీ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ పారామీటర్స్ అండ్ హౌ డు you assign your input parameters of stored procedure to this particular parameter. So this is how you do it. And if you execute it, incorrect syntax near proc, create spelling mistake. Then must declare a scalar valued company name. Yeah, just execute it. Incorrect syntax near proper. క్రియేట్ మళ్ళీ తప్పించారు సార్. ఓకే ఒక నిమిషం. Yeah, just execute. See, commands executed successfully. So test చేయాలంటే same thing, you can copy these queries, test queries that we have written, and say this is your stored procedure. If I don't pass any parameters to the stored procedure, incorrect syntax near this thing, let's say. Incorrect syntax at line number 3. Something ఏదో తేడా పడదు. Company name, contact name, declare and varchar select star from is not null, and company name is equal to cname. Print the SQL statement. Yeah, whatever the parameter that you query execute అవుతుంది, where 1 is equals to 1 and company name is equals to cname, అంటే మీరు పంపించిన ఇన్పుట్ దీనికి వెళ్ళట్లేదు అంటే ఏంటి, ఈ పారామీటర్ దగ్గర ఏదో తేడా ఉంది. sp_execute SQL cname cnt name cname is equals to, or cnt name is equals to your contact name. ఏదో పారామీటర్స్ తేడా జరిగింది. ఫోన్ దగ్గర ఎన్వర్క్యార్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఏదో తేడా జరిగింది. ఓకే, cname envarchar, cnt name envarchar, then @phone
say and varchar. So yeah, ఇక్కడ అందుకే నేను ప్రింట్ చేయడం వల్ల నాకు తెలిసిపోయింది ఏదో తేడా జరిగింది, క్వైరీ తేడాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని తెలిసిపోయింది. సో దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ modify the stored procedure, that's called alter, and I will select the query and just execute it. సార్ varchar స్పెల్లింగ్ కూడా మిస్టేక్ సార్. మళ్ళీ మిస్టేక్ ఏనా? NAV అని రాశారు. అంటే తప్పు రైట్, అన్ని చోట్ల అట్లే వచ్చింది. అట్లనా? అవును కదా. డ్రెస్ అండ్ వేర్ కేర్, ఓకే, డ్రెస్ దగ్గర ఐ విల్ రైట్, అది కాపీ పేస్ట్ చేశాను కాబట్టి అన్నిటికీ అదే వచ్చింది. ఓకే, రైట్. Let's see. Execute. Then next time when I try to execute without any parameter, అరే ఇంకా ఏదో తేడా జరిగింది అంటే సంథింగ్. Yeah, generally I write spell mistakes a lot. So and varchar 50 and varchar 50 and varchar 50 and ఇక్కడ అదే స్పెల్ మిస్టేక్, varchar స్పెల్లింగ్ మళ్ళీ మిస్టేక్. సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ యూ, యూ జస్ట్ ఫాలో దాట్. సో ఇది రెండు కూడా అంటే లేదు సింగిల్ కోట్స్ ఎందుకు రాయాలి నేను, అట్లా 3 సింగిల్ కోట్స్ ఎందుకు రాయాలి అనేది, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దగ్గర ఇంకోటి ఏదో పోయింది అసైన్ చేసే దగ్గర, ఎక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు @ కంపెనీ నేమ్ @ అడ్రస్, వేర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, just execute it. CNAME మళ్ళీ బోర్డర్లో అంటే ఇంకొకటి ఎక్కడో చిన్న స్పెల్ మిస్టేక్ ఎక్కడో చేశాను. అండ్ varchar ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దగ్గర ఎక్కడో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాసే దగ్గర తేడా జరిగింది. యాక్చువల్గా ఇక్కడే క్లోజ్ అవ్వాలి. పారామీటర్స్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత యువర్ సింగిల్ కోట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ హియర్. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినాం, అది ప్రాబ్లం. Let's execute. Right, so let's go to the yes, you are getting the data and you see what is the query that is getting executed. CNAME dot అవుతుంది and you are passing the parameter, you are getting the data. Suppose if you don't pass any parameter, it should return all the data. చూడండి, right? So these are some real scenarios that where we use dynamic SQL. Right? Yeah. So yeah, please practice all these queries. There is nothing but
stored procedures, functions, dynamic SQL, stored procedure with optional parameter, with input parameter, with output parameter. So because I will be conducting test on Monday again, so I want you to prepare all these things. So that's the reason I'm giving you 3 days heads up. మీకు ముందు 3-4 days ముందు హెడ్స్ అప్ ఇస్తున్నా, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ టిల్ ఫంక్షన్స్ వరకు మీరు ఆల్రెడీ నిన్న టెస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యారు. సో యూ ఆర్ పెండింగ్ విత్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సో యా ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద 4 days టైమ్. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ మండే, రైట్? యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ వైల్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ లెట్ మీ నో. అండ్ సాయి, జస్ట్ షేర్ దిస్ క్వైరీస్, మనం రాసిన క్వైరీస్, ఈ రికార్డింగ్ సెషన్, share it to everyone. So please listen to this recording session once again and practice. Okay? Yeah. డేటా పంపిస్తారా దసరా? ఏంటిది? డేటా PDF పీడిఎఫ్ ఏంటి? మామూలుగా ఐ మీన్ ఫంక్షన్స్ దాని డెఫినేషన్స్ అంతా PDF పంపిస్తారా? ఓకే ఓకే ఓకే, యూ నీడ్ ద నోట్స్. ఓకే ఓకే, నేను పంపిస్తా. అది యా డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి, రైట్? యా రైట్. యా యా యా, అవి నేను షేర్ చేస్తాను. యా, ఐ విల్ బి షేరింగ్ టు సాయి. అది వాళ్ళందరికి పంపిస్తాడు మనోడు. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. యా యా, ఓకే దెన్. యా, సీ గైస్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.